The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter number 5, Text number 9, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on April 16th, 2008, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter number 5, Text number 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yena prajanam utta atma karma. Yena prajanam utta atma karma. Rupa vidhanam chabidam vyadata. Rupa vidhanam chabidam vyadata. Narayana vishvashig atma yonir. Narayana vishvashig atma yonir. Etachchano varnaya vipravarya. Etachchano varnaya vipravarya. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. O chief amongst the Brahmins, please also describe how Narayan, the creator of the universe, and the self-sufficient Lord has differently created the natures, activities, forms, features, and names of the different living creatures. Actually, we already did this verse. So I will just read the next one of the translation and purport. I'll read the Sanskrit once and we'll do the next one. Paravaresham Bhagavatam Vritani Shrutani me Vyasa Mukad Abhikshnam Atripnuma Chula Sukhavakhanam Teshangrite Krishna Katamritalghat. O my Lord, I've repeatedly heard about these higher and lower statuses of human society from the mouth of Vyasadeva, and I am quite satisfied with all these lesser subject matters and their happiness. They have not satisfied me with the nectar of topics about Krishna. Purport. Because people are very much interested in hearing social and historical presentations, Srila Vyasadeva has compiled many books such as the Puranas and the Mahabharata. These books are reading matter for the mass of people, and they were compiled with the view to reviving their God consciousness, now forgotten in the conditional life of material existence. The real purpose of such literatures is not so much to present topics of historical references, but to revive the people's sense of God consciousness. For example, Mahabharata is the history of the battle of Kurukshetra, and common people read it because it is full of topics regarding the social, political, and economic problems of human society. But factually, the most important part of Mahabharata is Bhagavad Gita, which is automatically taught to readers along with the historical narrations of the Battle of Kurukshetra. Vidura explained to Maitreya his position of being fully satiated with the knowledge of mundane social and political topics and having no more interest in them. He was anxious to hear transcendental topics regarding Lord Sri Krishna. Because there were insufficient topics directly concerning Krishna in the Puranas, Mahabharata, etc., he was not satisfied and wanted to know more about Krishna. Krishna Katha, or topics regarding Krishna, are transcendental, and there is no satiation hearing such topics. Bhagavad Gita is important on account of its being Krishna Katha, or speeches delivered by Lord Krishna. The story of the battle of Kurukshetra may be interesting to the mass of people, but to a person like Vidura, who is highly advanced in devotional service, only Krishna Katha and that which is dovetailed with Krishna Katha is interesting. Vidura wanted to hear of everything from Maitreya, and so he inquired from him. But he desired that all the topics be in relationship with Krishna.
As fire is never satisfied in its consumption of firewood, so a pure devotee of the Lord never hears enough about Krishna. Historical events and other narrations concerning social and political incidents all become transcendental as soon as they are in relationship with Krishna. That is the way to transform mundane things into spiritual identity. The whole world can be transformed into Vaikuntha if all worldly activities are dovetailed with Krishna Katha. There are two important Krishna Kathas current in the world, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita is Krishna Katha because it is spoken by Krishna. And whereas Srimad Bhagavatam is Krishna Katha because it narrates about Krishna. Lord Chaitanya advised all his disciples to preach Krishna Katha all over the world without discrimination, because the transcendental value of Krishna Katha can purify one and all from material contamination. Vandeham Shri Guru Shri Jata Balakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So there's all kinds of topics. И така има различни видове теми. We can talk about politics. Може да говорим за политика. We can talk about sports. Може да говорим за спорт. We can talk about psychology. Можем да говорим за психология. Sociology. Социология. Geography. География. Geology. Геология. Astronomy. Астрономия. Basket weaving. Плетене на кошници. And there's so many things we can talk about. Може да говорим за много неща. But we have to understand what is beneficial topics. Трябва да разберем кои от тези теми за разговор са благоприятни. God has given you a tongue that can vibrate, you understand? Господ ви е дал език, който може да вибрира звуци. And He's given you two ears that can pick up those vibrations. И ви е дал и две уши, с които може да улавяте тези вибрации. And He has given you the freedom to choose what you would like to absorb yourself in. И Той ви е дал свободата да изберете какво искате да се погълнете. In other words, you're not a slave. В други думи, вие не сте роб. You're a free agent. Вие сте свободни. You're a free agent. Agent means you can do whatever you want. Вие сте свободни, може да правите каквото си поискате. So what will we do? И въпросът е какво ще направим. What we tend to do is what our parents did. You see, we learn by the example of our parents. Това, което сме склонни да правим, е това, което са ни научили родителите по техния пример. And then we learn, as we grow a little older, we make some friends in the neighborhood, and we learn from our friends. И като поотраснем малко, се срещаме с приятелите от махалата и се учим от тях. Then we go to school, we learn from our teachers.
След това, когато отиваме на училище, учителите ни учат. And the teachers then teach us that there's no God. Но учителите ни учат, че няма Бог. So in this way we become very much misguided. По този начин ние ставаме заблудени. And we tend to think that the best topic of all is topics about me. И ние започваме да мислим, че най-добрите теми за разговор са темите за мен. The easiest way to attract someone to hear what you're saying, you see. Това е най-лесният начин да привлечеш някой да се слуша това, което казваш. Is to glorify them, you see. Е като го възхвалиш. This is like say that Rupa Manohara Prabhu is such a wonderful devotee, you see. Ако кажат, примерно, Рупа Манохара Прабhu е такъв чудесен преданодаден. He dresses in a very stylish sweatshirt. Облекал се в такава стилна, модерна. He wears his dhoti very nicely. Риза и си сложил дотито много хубаво. That will capture his attention, you see. Това ще привлече неговото внимание. If I talk about you, then everyone is very eager if I can talk about you. Всички имат силно желание да някой да говори за тях. That's how we're trained to think that I'm the center of the universe. Така сме обучени да си мислим, че ние сме центъра на Вселената. And if you can talk about me, then you're my friend. И ако ти говориш за мен, това означава, че си ми приятел. I can go on hearing about me for hours. You see. Аз мога да продължавам да слушам теми за мен в продължение на часове. Sweet, sweet nectar. Най-сладкия нектар. Actually, Prabhupada Saraswati, he recognized this tendency within the living beings. Всъщност Прабодhananda Сарасвати признава тази склонност у живите същества. And he said that we can use this technique for preaching. И той казва, че може тази техника да се използва за проповядването. You bow down at the feet of the materialist. Падате в нозете на един материалист. With straw in your teeth. С сламка между зъбите. You see, in India, traditionally, straw in the mouth means a sign of humility. По традиция в Индия, сламка между зъбите означава смирение. In America, it means you're a country boy. В Америка означава, че си селеч. So anyway, you bow down at their feet and you flatter them 100 times, you see. И така вие падате в нозете му и го ласкаете 100 пъти. That my dear sir, you were full of so many wonderful qualities. Скъпи мой господине, ти си пълен с толкова прекрасни качества. You dress in the finest of clothes. Ти се обличаш с най-добрите дрехи. You live in the finest of neighborhoods. Живееш в най-добрия квартал. You drive the finest of automobiles. Караш най-добрата кола. You have the finest taste in food. И вкусът ти към храната е най-изтънчен. You surround yourself with the most aristocratic friends. Ти си се заобиколил с най-аристократични приятели. So in this way you can capture his attention. Този начин вие може да привлечете. So Prabhupada Saraswati, you flatter him 100 times. Вниманието му, както Прабодhananda Сарасвати казва, 100 пъти. Then he will say, okay, what do you want? И накрая той ще попита, добре, какво искаш? My dear sir, whatever you have learned, kindly forget it and simply take Bhagavad Gita. Накрая му казвате, скъпи господини, всичко, което си научил, моля те, забрави го и просто приеми Бхагавад Гита. So this is a technique for book distributors, you see. Това е техника за книгоразпространители. You show a great interest in that person. Показвате, че много сте заинтригувани от тази личност. Where are you from? Откъде сте? What's your name? Как се казвате? What are you into? Какво се занимавате? If you show a great interest in a person, they'll become interested in you naturally. Ако покажете интерес към тази личност, те естествено се заинтересуват и от вас. Because in day-to-day life, nobody's interested in them. Защото в ежедневния ни живот никой не го грижа за тях. And if you become interested in them, then they are interested in you. И ако вие се заинтригувате от тях, и те ще проявят интерес към вас. So anyway, the point is, that is how we're trained to think that I'm the center of existence. Това, което искам да кажа, е как ние сме обучени да си мислим, че сме центъра на съществуването. And we try to enjoy life based on that paradigm or that vision, that understanding that I'm the center of existence. И ние се опитваме да се наслаждаваме на живота на основата на това разбиране, че аз съм центъра. That is exactly why we are so frustrated. И това е точно причината, поради която ние сме толкова разочаровани. See, I'm trying to be the center of existence. Аз опитвам да бъда център на съществуване. And you're trying to be the center of existence. Ти също се опитваш да бъдеш център на So съществуване. there's a conflict there, you see. И се получава конфликт. It's like when you throw two rocks into a pond.
както ако хвърлите два камъка в един a series of concentric waves come out from that rock. В един язовир като падне камъка се образува серия от концентрични вълни. So when my waves clash with your waves, you see, И когато моите вълни се сблъскат с твоите вълни, then we have a problem. тогава се получава проблем. And that's exactly what's going on in the world. И точно това е, което става в света. What is the word for clash in Bulgarian? Сблъсък. In English, it's very similar to the Sanskrit. The Sanskrit word is klesha. Думата на английски, която означава сблъсък, е клаш, което е близка до санскритската дума клеша. So this false conception that I'm the center of existence is the cause of all the fighting going on in the world today. И тази лъжлива представа, че аз съм център на съществуването, е причината за всичките сражения в днешно време в света. Therefore, there is a very urgent need in the world society. Затова има много спешна нужда в обществото to create the God-centered conception. Да се установи тази богоцентрична. Actually, we don't have to create it; it's already given. The scriptures have already given it. We simply have to propagate it. Всъщност ние не трябва да създаваме, тя има вече дадено в писанието, ние просто трябва да я разпространим. The first thing is we have to clearly understand it. That's the first step. Първата стъпка е ние ясно да я разбереме. And the second step is we have to manifest it practically in the way we deal with each other. И втората стъпка е на практика да я приложим в взаимоотношенията си. We have to deal with each other with the common and on the basis of understanding that Krishna or God is the center, not ourselves. Ние трябва да действаме помежду си с разбирането, че Кришна е центъра, а не самите ние. And our happiness is based on pleasing Krishna. И че нашето щастие се основава на това да удовлетворим Кришна. In the material world, if I want to have a relationship with you, then I'm just thinking, what can I get out of you? You see? В материалния свят, когато искам да имам отношение с вас, аз се опитвам да извлека нещо. How can I use you to push forward my own agenda? За своя собствена полза, как да ви използвам така, че да моя план да се. That's material consciousness. Това е материално съзнание. But in Krishna consciousness, it's just the opposite. Но в Кришна съзнание е точно обратното. Because everything is based on pleasing Krishna. Защото всичко се основава на това да удовлетворим Кришна. So my relationship with you then is based on how can I relate with you in such a way that Krishna is pleased. И така моите взаимоотношения с вас се основават на това как да се отнасям с вас така, че Кришна да удовлетворен. Someone may say, but why I should please Krishna? I want to enjoy it. Но някой може да каже, защо да удовлетворявам Кришна? Аз искам да се наслаждавам. Well, it's the old example of the hand and the stomach, and once again. Отново се връщаме към стария пример с ръката и стомаха. Why should the hand go to the trouble of putting the food in the stomach? Защо ръката трябва да минава през тия трудности, за да сложи храната в стомаха? Is the hand getting any pleasure by giving it to the stomach? Дали ръката получава някакво удоволствие, като я дава на стомаха? The stomach is sitting there enjoying the food. You see? Стомаха си стои там и се наслаждава на храната. The hand is doing all the work. А пък ръката работи през цялото време. So, why the hand does that? И защо ръката прави това? Because the hand indirectly benefits also. Защото ръката непосредствено, индиректно се When the food is fed to the stomach, когато храната се яде на стомаха, then it goes, that nutrition goes into the bloodstream and it then comes to the hand. Тогава посредством кръвта и ръката получава подхранване. So the stomach is the enjoyer. Стомаха се наслаждава. And all the bodily parts cooperate to satisfy the stomach. И всички телесни части се сътрудничат, за да удовлетворят стомаха. Because that's how they get satisfied. Защото това е начин, по който и те получават удовлетворение. In the Vedic literature, there's one story given I have previously told. Има една история, която преди разказвах от ведическата литература. That all the parts of the body, they didn't like that they were giving all their service to the stomach, who sat there and enjoyed everything. Веднъж всички части на тялото не им харесало, че трябва да работят, за да удовлетворят. So they decided to form a labor union. И решили да създадат такъв работнически And they went on strike. съюз. И
започне да стъчкуват. Don't feed the stomach, don't feed the stomach. И викали, не дайте да храните стомаха, не дайте да храните стомаха. The stomach is a capitalist pig. Don't feed the stomach, don't feed the stomach. Стомаха е капиталистическо прасе, не го хранете. This way they were demonstrating. По този начин те They демонстрират. had their picket signs, they were marching up and down the street. You see. Марширували насам там с плакати и лозунги. So with great energy and enthusiasm they were pushing on their strike. Don't feed the stomach, don't feed the stomach. И с голям ентусиазъм и енергия те провеждали стачката, не дайте да But храните. then by the second day they somehow were losing their energy. Но на втория ден те някакси почнали да губят енергия. Don't feed the stomach. Don't feed the stomach. И почнали да казват, не дайте да храните стомаха. And by the third day there was hardly anything left. Don't feed the stomach. На третия ден. And finally with their last little bit of energy left they said, I think we better call a meeting of the union. So they somehow got together, but they had no energy left, but somehow they were able to muster enough energy to call another meeting of the union. Is I think we better feed the stomach. И накрая с последни остатъци от енергията им. Communistic peak also here. Имаме плаката на улицата също комунистически прасета, не само капиталистически. In Bulgaria we have also slogans communistic pig also, not only capitalistic. Oh, you become communistic pig? Yeah. You couldn't say that in the old days. You can say it now. Maybe it was going on under the breath in the old days. Може би в миналото не е можело да го кажете това, било е прикрито. So, the point is this, from this little funny story. По-като тази забавна The история, point is that Krishna is the stomach, God is the stomach, че Кришна е стомаха, Бога е стомаха, and we are the parts of the body. а ние сме частите на тялото. If we think it's wrong that he should get all the enjoyment, and we stop serving him, then we only hurt ourselves. И ако си мислиме, че е грешно да му служиме и само той да се наслаждава, тогава ние ще нараним себе си. But if we serve him, then we can get all full energy and nourishment and enthusiasm. Но ако ние му служиме, тогава ние ще бъдем подхранени и ще имаме ентусиазъм и енергия. In other words, we are plugged in with God. You see, you can't avoid them. С други You думи, really can't. с други думи, ние сме свързани като в контакта с Бога. In other words, you cannot exist separately from God. И не може да избегнем това, защото не можем да съществуваме отделно от Бога. You can cut your hand off and stick it in a bowl of dal, but to say, let me feed it, I'll put it in but it will die. You see, the hand will rot and die, even if you put it in a plate of food. Може да си отрежете ръката и да я сложите в една чиния с храна, но тя ще изгние и ще умре. So, if we disconnect ourselves from God, then we become virtually dead. И така, ако ние се разрушиме връзката си с Бога, ние на практика умираме. We become just like robots, actually, Всъщност ставаме като едни роботи, with no life. без живота в душата. But if we reconnect ourselves with God, Но ако отново се свържеме с Бога, then we become full of life. тогава се изпълваме с живот. We become ecstatic. Ставаме екстатични. You see, God is enjoying unlimited pleasure at every minute in His transcendental kingdom. Бог се наслаждава на безкрайно удоволствие в своето трансцендентално царство. And we are actually from there. We have forgotten, but we were originally with God in His kingdom. И ние принадлежиме на това място, въпреки че сме го забравили. We are suffering here simply because we have disconnected ourselves from God. That's why we're suffering. Страданието ни тук се дължи на това, че сме забравили връзката си с Бога. So all we have to do is reconnect with God. That's all. И затова всичко, което трябва да направим е да се свържем отново с Бога. И това е всичко. If we reconnect with God through bhakti, through devotion, then we become unlimitedly happy. Ако се свържем отново с Бога посредством бхакти или преданост, ние ставаме безкрайно щастливи. So we're asking each and every one of you here in this room today, Затова ние молиме всеки един от вас тук в тази стая and everyone throughout the whole world. и всички всъщност по целия свят. We are requesting everyone to take to Krishna consciousness, Ние молиме всеки един да приеме Кришна съзнание, which means to make God the center of your life. което означава да направи
направим Бога центъра на нашия живот. This is my last day here on this world tour here in Bulgaria. Това е моят последен ден на посещението ми в България. But I will, in fact, I've already purchased my tickets to come back in September. Но всъщност аз вече съм си купил билетите да се върна през септември. Tickets are already bought. Билетите са купени. I think it's September 16th I'll be back. Мисля, че ще се върна на 16 септември. I'm carrying on with these world tours for the sake of trying to bring peace, prosperity, and happiness to the people of this misery, war, and poverty-torn planet. Моите обиколки са посветени на това да донеса мир, благополучие и щастие на хората, които... You see what Prabhupada is giving? Това, което Прабхупад е дал, He will make the whole world peaceful and prosperous. Може да направи целия свят спокоен и проспериращ. Isn't this what everybody wants? Не е ли това, което всички желаят? They want prosperity, they want good wealth, they can live comfortably. Те искат да просперират, да бъдат богати, да живеят. And they want peace and happiness. И също искат и спокойствие и щастие. Isn't that what everybody wants? Peace and prosperity? Не е ли това, което всички искат? Мир и просперитет. That's what everybody on this planet wants. Peace and prosperity. Жител на тази планета иска мир и So, we are the people, with the Prabhupada men, you see, we are the people who can give them the whole planet peace and prosperity. И това, което Прабхупад имам предвид, че ние сме хората, които можем да дадем на цялата планета мир и просперитет. We have the formula. Ние имаме формулата. We have the information. Имаме информацията. We have the techniques. Имаме и техниките. We have the blessings of God that the whole world can become peaceful and prosperous. Ние имаме благословиите на Бога, че целият свят може да Simply we have to somehow get them to come here and sit down and be educated by us. That's all. Всичко, което трябва да направим е просто по някакъв начин да ги докараме тук, за да седнат и да се образуват. That's why I always say, bring your friends, bring your neighbors, and bring your prime minister. Затова аз казвам, винаги доведете своите приятели, съседи и вашия премиер-министър. To hear the science of Bhagavad Gita. Да слушат науката на Бхагавад Гита. The leaders are meant to be learned in Bhagavad Gita. От лидерите се очаква да имат знания за Бхагавад Гита. Amam Rajashayo Vidu. The saintly kings understood it in that way. Бхагавад Гита се казва, че святите царе са разбрали по този начин. The leaders of society are meant to be learned in this knowledge. Лидерите на обществото трябва да се обучат в това знание. So my message to them is very simple. Затова моето послание към тях е много просто. Get trained up or step down. Или се обучете, или си подайте оставки. Every leader in the world should be a student of Bhagavad Gita. Всеки един лидер в света трябва да е ученик на Бхагавад A Гита. follower of the Bhagavad Gita. Или последовател на Бхагавад Гита. That is their qualification to be a proper leader in this planet. Това е тяхната квалификация да бъдат лидер на тази I'm talking about leaders in every sphere. И аз говоря за лидери във всяка една сфера. Political leaders, Политиката, educational leaders, образованието, in every sphere of activity, in the business world, in every sphere of activity. дори в бизнес света, във всяка сфера на дейност. The leaders are meant to be learned in and followers of the Bhagavad Gita philosophy. От лидерите се очаква да бъдат образовани и да следват философията на Бхагавад Гита. So therefore I say to all the leaders of the world, either get trained up in Bhagavad Gita or step down from your position. Затова аз казвам на всички лидери в света, или се запознайте с Бхагавад Гита, или напуснете позициите си. If you're not willing to follow these teachings, then let somebody else who is willing to follow them take over the leadership. That's all. Ако вие нямате желание да следвате тези учения, по-добре е някой, който ги следва, да вземе вашата позиция. The Krishna conscious men should be leading the world, not these rascals. Кришна осъзнатите пренаудени трябва да водят света, а не тези негодници. So now I can ask if there's any questions. Има ли въпроси? Yeah. Is it that when you start talk too loud about God, you risk to have to involve in some trouble? Is it not like this? Is it not that when you start talking about God, you get involved in some troubles? Не е ли така, че когато говорите за Бога, си навличате неприятности? You're asking a question? You're making a comment? Коментар ли правиш или въпрос?
Why is it that one gets in trouble when you talk about God? I don't understand the question. Well, that's the statement, and I said, is it not like this? Is it not? Is it not like this? If you start. Yeah, that's the way it is in this world. I discussed this last night. You had the lecture last night? I discussed it last night. Tis folly, there's a saying in English, tis folly to be wise in that place where ignorance is bliss. Както има такава поговорка, че е глупаво да си мъдър на място, където блаженството е невежеството е блаженство. If you try to bring the light of God consciousness into a cave of bats, they will object. Ако се опиташ да внесеш светлината на Божието съзнание в една пещера с прилепи, те ще възразят. That's why they nailed Jesus to a cross. Затова те разпънали Исус на Христа. That's why they beat Haridas Thakur in 22 marketplaces. Затова те били Харидас Такур на 22 пазарища. That's why they made Socrates drink poison. Затова накарали и Сократ да изпие отровата. You are confronting them if you talk about pure bhakti. Вие възставате срещу тях, като говорите за чиста преданост. Yesterday I wanted to ask this question. There was no time for it. He wanted to ask this question yesterday, but there was no time left. See, you are threatening their false sense of reality. Ти заплашваш тяхната фалшиво чувство за реалност. Представа. Their false sense of happiness is based on the illusion that they are the center of existence. Тяхната фалшиво чувство за щастие се основава на илюзията, че те са центъра на съществуване. And you tell them they're not the center of existence, they are threatened because that's their only conception of how they can be happy. И ако ти им кажеш, че не са центъра, те се чувстват застрашени, защото това е единственият начин, по който мислиш, че станеш щастлив. Everyone feels threatened anyway. Sooner or later he's going to leave this world. Everyone feels threatened that sooner or later he is going to leave this world. Yes, so one should take advantage of that fear. Всеки се чувства застрашен, че рано или късно ще напусне този свят и затова човек трябва да се възползва от този страх. You see, the modern day leaders and scientists, they don't give us any hope except false promises. Днешните лидери и учени не ни дават никаква надежда, освен фалшиви обещания. For escaping the cruel jaws of death. Как да избегнем от жестоките челюсти на смъртта. But the fact is, we're not these bodies. Но истината е, че ние сме тези тела. The body is just a covering, that's all. Тялото е просто едно покривало. Just like I'm wearing this vest, you see. Както аз нося този елек. I can take it off and I'm still the same person. Мога да си го сваля, но си оставам същата личност. You can take a knife and you can rip my vest to shreds and turn it into a piece of junk. You see. Може да вземете If I do it, you will feel sorry about it, isn't it? I will feel sorry? Yes, because I'm using it for Krishna. That's right. Ако го разкъсаме лека, ще съжалявате. Да, защото го използвам. But I will not think that I have been killed if you destroy my bed. Но няма да си мисля, че съм бил убит, когато сте унищожили лека. I will not think that I've been killed. Няма да си мисля, че аз съм бил убит. I may be inconvenienced that I'm not destroyed. Може да ми стане неудобно, но няма да си мисля, че съм... It is stated in the Vedic wisdom, Mare Krishna Rake Ke, Rake Krishna Mare Ke. If Krishna wants to kill me, nobody can protect me. В Ведите се казва, че ако Кришна иска да убие някой, никой не може да го защити. And if Krishna wants to protect me, ако Кришна иска да ме защити, nobody can kill me. Никой не може да ме убие. I don't care if you bring the whole Bulgarian army to kill me. Не ме интересува дори да доведеш цялата българска армия да ме убие. If Krishna wants to protect me, they can't touch me. Ако Кришна иска да ме защити, те не могат да ме докоснат. And I don't care if you bring the whole Bulgarian army here to protect me. И дори ако доведеш цялата българска армия тук да ме защити, if Krishna wants to kill me, they cannot protect me. Ако Кришна иска да ме убие, тогава дори те не могат да ме защитят. Few verses earlier, I think it was Vidura said that Krishna is I can't quote exactly, but what he says is Krishna kills, but he's not a killer. He says that few verses earlier, Vidura says something like that Krishna kills, but he's not the killer.
Actually, there is no killing. Killing it doesn't actually exist anywhere within reality. Всъщност не може и да става въпрос за убиване, защото не съществува убийство никъде. Nobody is ever killed. Никой никога не може да бъде убит. They simply changing dress, that's all. Става въпрос само за смяна на тела, на дрехите. Any other questions? Други въпроси? Лекцията чухме, че всъщност когато Кришна не е в центъра, ние сме като два камъка без ръка. Често когато служим на Кришна, на духовния учител, също се получават сблъсъци. Единия казва, аз знам какво иска той, не ти не разбираш, той това не го харесва и понякога фалшиво той се сблъска. Как да го разбирам това помага или пречи? You gave the example of the stones in the pond, which make the when they are not in the center. And this is when we think we are the center. But what about when we are serving Krishna and spiritual master? And sometimes we also have different opinions how to please them, so it may also become a clash. Is this helping? No. Within the symphony orchestra, there are so many instruments. There's the violin, the cello, the viola, the bassoon. В един симфоничен оркестър има най-различни инструменти. There's so many instruments. Clarinet, цигулка, кларинет, saxophone, саксофон, xylophone, ксилофон, the timpani. тимпаните. Not that everybody has to play the same instrument. Не е така, че всеки трябва да свири на един и същи инструмент. Everyone can play their own instrument if they're very expert. Всеки може да си свири на неговия инструмент и то много вещо. As long as you're following the conductor, everyone is following the conductor, then it's a very wonderful thing. Докато всички следват диригента, you may say it's better if there was everybody was just a violin player, but that's not true. Ти можеш да кажеш по-добре всички да свириха на цигулка, но това не е вярно. If you had 100 violin players, you see, what sort of symphony would it be? Ако имаш 100 цигуларя, що за симфония ще бъде това? But you have a few violin players, you got a few viola players, a few cello players, a few bass players. Ти имаш по няколко, които свирят на отделен инструмент. Throw in some oboes, oboe, the oboe. Oboe. Throw in the oboe instrument. It becomes a very, very pleasing sound, especially the timpani. Тогава става звукът. Flute, yeah. Става много приятен, особено тимпаните, флейтата. And there's the what is it, the alto sax. There's so many different instruments. You bring them all together, but they're working under the conductor. It becomes very, very pleasing. Има толкова различни инструменти, но когато всичко е под синхрона на движенията на диригента, става много, много красиво, много приятно. So in this way, in the spiritual world, there are so many different rasas. И така в духовния свят има толкова различни раси. Actually, there are many different subdivisions of rasa. There are 5 primary rasas. Всъщност има и подразделения на расите, има 5 основни раси. But every single living entity in the spiritual world has his own unique rasa with Krishna. Всяко едно живо същество в духовния свят си има уникална раса с Кришна. How many snowflakes are exactly alike? Колко, например, снежинки са точно едни и същи? If you look under the microscope at a snowflake, it's very, very beautiful. Ако разгледате една снежинка под микроскоп, ще видите, че тя е много красива. Have they ever found 2 snowflakes that are exactly alike, that one is a clone of another one? Намерили ли са до сега снежинки, които да изглеждат абсолютно еднакви? There's no cloning in the world of snowflakes. You see. Няма клониране в света на снежинки. So in the same way, in the spiritual world, there's no cloning. И така в духовния свят няма клониране. Every single jiva has his own unique rasa with Krishna. You see. Всяка една джива си има уникална раса с Кришна. You have a special way of pleasing Krishna that nobody else can do. Вие имате един специален начин, по който да удовлетворите Кришна, който никой друг не може да го направи. Therefore, to Krishna, you are indispensable. Затова за Кришна вие сте незаменим. Irreplaceable. Незаменим. Can't be replaced. Не може да бъдете заменени. Therefore, what does Krishna feel like that you are here in the material world? Затова как си мислите, че Кришна се чувства, че вие сте тук в материалния свят? He's missing you. Вие му липсвате.
He wants you back. Той иска да се върнете обратно. So why deprive Krishna of your association? Защо да лишавате Кришна от вашето общуване? By being an imitation Krishna here in Sofia. Да се опитвате да го имитирате тук в София. It's stupid. Това е глупо. Actually, the Mayavadis think that way. I am Krishna. Всъщност майявадите си мислят по този начин. Аз съм Кришна. Before I came to our movement, I was reading all the Mayavadi books. Преди да дойда в нашето движение, аз четях книгите на майявадите. And I was told, the book said, actually, you are God, but now you're playing hide and go seek with yourself. И там се казваше, че всъщност, да, ти си Бог, но в момента си играеш на криеница със себе си. So I was trying to become self-realized. И аз се опитвах да стана Become happy. Да стана щастлив. So I thought, well, if I'm going to become happy and self-realized, I have to understand that I'm God. И си помислих, че ако трябва да стана щастлив в себе реализацията, трябва да разбера, че съм Бог. So I put my faith in the Mayavadis that yes, I am God. И така аз повярвах на майявадите, че да, аз съм Бог. And I tried to pull it off for a while. И се опитах с това настроение. But it didn't work. За известно време, но не проработи. Therefore I realized I gave up, said I'm not God, I must be the servant of God. Затова аз разбрах, че аз не съм Бог, а трябва да бъда слуга на Бога. And I prayed to the Lord to guide me how I could be His perfect servant. И аз се молих на Бога да ме води как да стана Негов съвършен слуга. And He sent one wonderful representative to my town where I was living. И той изпрати един свой прекрасен представител в града, където живеех. His Holiness Vishnu Jana Maharaj. Негова святост Вишну Джана Махарадж. He came to Austin and he made me devoted. Той дойде в Остин и ме направи правилно дан. Convinced me to surrender myself to His divine grace, Srila Prabhupada. И ме убеди да се отдам на Негова божествена милост. So I gave up trying to think that I was Krishna. И аз изоставих тази идея, че аз съм Кришна. You can't beat him, join him. Ако не можеш да го победиш, по-добре се присъедини към него. See, in this world, we try to compete with God. В този свят ние се опитваме да се съревноваваме с Бога. But we end up always being a miserable failure. Но в крайна сметка се оказва, че сме провал. So why try to compete with Krishna? Защо се опитваме да се съревноваваме с Кришна? You can't beat him, join him. Ако не може да го победите, се присъединете към него. Surrender. Отдайте се. That's the smart thing to do. Това е интелигентното нещо, което може да се. You can't be Krishna, Kripasita. Крипа, ти не може да победиш Кришна. You may try to be Krishna. Може да се опиташ да бъдеш Кришна. But you'll never be able to do it. Но никога няма да успееш да станеш. He's too powerful. Той е много могъщ, твърде могъщ. And you're too tiny. А ти си много мъничък, незначителен. You can never overpower Krishna. Никога не може да имаш по-голяма сила от Кришна. So instead of trying to kick him out and take over his position, И вместо да се опитваш да го разбуташ, да вземеш позицията му, you should simply bow down at his lotus feet. ти просто трябва да се поклониш в лотосовите му нозе. Become his pure devotee. И да станеш негов чист предан отдаден. And then he will shower unlimited blessings upon you at every minute. Тогава той ще дари с безкрайни благословения във всеки миг. So are there any more questions? Yeah. Понякога виждаме някой преданен, как върши грешки, греши в служенето си. Нали, какво трябва да е нашето настроение, когато видим това нещо? Sometimes we see another devotee who is making mistakes in his service. What should be our attitude? If devotees are making mistakes in their service, what should be our attitude? The first thing is you should make sure that you're not making any mistakes. Първото нещо е, трябва да се увериш, че самият ти не допускаш никакви грешки. And don't become proud. И да не се възгордяваш от това. That I'm making less mistakes than some of the other devotees are making. И да си мислиш, че ти правиш по-малко грешки, отколкото другите преданодани. Because the biggest mistake you can make is this. Защото най-голямата грешка, която можеш да направиш, е следната. Thinking that you're great. Да си мислиш, че си велик. So the most important thing is to always keep a humble attitude. Затова най-важното е винаги да бъдеш смирен. Even if you see that others are making mistakes, you shouldn't allow that to. You shouldn't let that you shouldn't let that inflate your false pride. Дори да виждаш, че другите вършат грешки, ти не трябва да позволяваш това да надува фалшивата ти гордост. You should simply think, how can I serve these devotees? How can I myself become free from committing mistakes?
And how can I serve those devotees in such a way that they will gradually become free from committing mistakes? Ти трябва да мислиш как първо аз да се освобода от моите грешки и след това как да служа на тези преданодайни, така че те да извършват по-малко грешки. We have to always be in the mood of serving the Vaishnavas. That's the key. Ние винаги трябва да сме в настроението на служенето на вайшнавите и това е тайната ключа. So we should always see how can I help these devotees to become more advanced in Krishna consciousness. Затова ние трябва винаги да мислим как да помогнем на тези преданодайни да напреднат повече в Кришна съзнание. See, if a materialistic devotee, if he sees other devotees making mistakes, he thinks, oh, that's great, just see what scum they are, I'm great. Един материалистичен преданодайен, когато види, че другите извършват грешки, си казва, о, ето, те правят толкова грешки, аз съм велик. The neophyte, the Kanishta Adhikari is very proud, you see. Един каништа адикари, начинаеш преданодайен, си мисли, че е много горд. And he likes to puff himself up more and more. И той обича да се надува все повече и повече. So seeing the mistakes of others, he uses that as an opportunity to puff himself up even more. И виждайки грешките от другите, той това използва като възможност да се надуе още повече. But the Madhyama Adhikari, he has a different mood. Но един Мадhyama адикари, по-напредно преданодайен, има различно настроение. His mood is, he thinks, well, this means I have to serve them. Той си мисли, това, че те допускат грешки, означава, че аз трябва да им служа. If this devotee is making this mistake, then I have to serve him to help him get over making this mistake. Ако този преданодайен допуска грешка, аз трябва да му служа, за да му помогна да преодолее. So instead of using that to make himself more proud, he uses that to make himself even more humble servant of the Vaishnavas. И вместо да използва това, за да стане по-горд, той използва това, за да стане още по-смирен слуга на Vaishnavas. That is Madhyama Adhikari. Това е Мадhyama адикари. So such a person who becomes solidly situated as a Madhyama Adhikari, gradually he will become Uttama Adhikari. И такава личност, която се установи солидно като Мадhyama адикари, постепенно ще стане Уттама адикари или най-издигнат Вайшнава. Any other questions? Има други въпроси. Днеска се каза, че какво е предписанието? В смисъл, по принцип, без зърни лови храни или има ли по-големи облаги, примерно, ако някой спазва пълен пост без вода и храна или просто... Това е. Today is Ekadashi, and usually it is recommended no grains and beans. But is there any more merit if you fast completely, or what is it? Yes, if you fast completely, there is more merit. That's right. Да, ако напълно се пости на Екадаши, има по-голямо благо. The full standard of Ekadasi is this. Истинският стандарт, пълният стандарт за Екадаши е следния. The heaviest standard is this. Най-тежкият стандарт. No eating. Да не се яде. No drinking water. Да не се пие вода. No sleeping. Да не се спи. And full absorption in Krishna Katha until sunrise tomorrow morning. И напълно човек да се погълне в Кришна Ката до изгрев слънце утре. Whole time hearing and chanting the glories of the Lord non-stop between now and sunrise tomorrow morning. Без да се спи, пълно поглъщане в Кришна Ката до утре сутрин. That's the full standard. Това е пълният стандарт. But Prabhupada knew it wouldn't be easy for us to do all that. Шрила Прабхупад е знал, че това няма да е лесно да се изпълни от нас. So he gave us the minimal standard, which absolutely must follow, and that's no grains and no beans. Затова той ни е дал минимален стандарт, който трябва да се спазва задължително, и това е без зърнени и без бобови храни. So you can, as long as you cover the minimum, you can add anything else you want to add to it. You're free to do that. If you like to do any of those other things, you can. И като се увериш, че покриваш минимума, може оттам нататък всичко, което искаш. But don't hurt your service tomorrow. Повече да направиш, но не така, че да утрешното ти служене да страда. By overdoing it today. Като прекалено се пресилиш днес. Да. That I chant, 64 rounds today and I don't chant any rounds tomorrow because I'm so wiped out. Примерно днеска да мантруваш 64 кръга, а утре да не можеш нито един кръг, защото той си изморен. We have to be steady. That's the main thing. Човек трябва да бъде устойчив. Това е главното. Yeah, you can chant 200 rounds today if you want. 200 rounds. Може днеска да мантруваш 200. Goddess is a day. But if you're a preacher, then you're encouraged to go out and preach.
Но ако си проповедник, ние те окуражаваме да ходиш и да The best observance of Ekadasi is to distribute as many books as possible. Най-доброто следване на Екадаши е да се разпространят The following conditions. So that is the highest Ekadasi. Най-висшето Екадаши е да разпространиш колкото може повече книги. Preaching work. Или проповядане. So anything else? Има и други въпроси. Alrighty. С Екадаши. Мантруването на Екадаши. Чувам се пред преданието, че има два варианта. Трябва да мантруваме повече, но минималният кръг е 16, така ли? Или 25? Защото когато аз се присъединих, всички казаха, нали, не кажеш 25, дори така съм обещала за първо посещение. Когато сега в течение на времето боките така колко проповядваме, че минималният кръг е 16. Кръга на трябва. What is the minimum of rounds for Ekadashi? Is it 16 or 25? Because when she joined it... Actually, one can chant 16 now. Всъщност човек може да матрува 16 кръга. Prabhupada never gave an order that you must chant 25 rounds on Ekadasi. Прабхупад никога не е дал такава инструкция, че трябва да се матрува 25 кръга. But it's nice if you can, if one has time, you can chant extra rounds. It's very nice. Но ако имаш време, това е много хубаво да матруваш повече кръгове. 25 rounds. Why stop at 25? И защо 25? Защо да спреш само на 25? 64 is even a better number. 64 е по-добър кръг. По-добър номер дори. But if 25 is very nice. You're going to chant 25. Very nice. It's not a requirement, but it's nice if one can. 25 кръга не е изискване, но е хубаво, ако човек може да го направи. Next question. Yeah. Липът учените се каже. Откъде да вземем пълна информация за това, кои продукти се каже и кои не са? Се носят разни. Sometimes we are not sure which products are fit for Ekadashi. For example, is eggplant Ekadashi preparation? No, eggplant is not a grain. Пътладжана не е зърнено. Where have we heard that eggplant is a grain or a bean? It's not a bean or a grain. Не е нито бобово, нито зърно. Eggplant is okay. Eggs you cannot take. Понеже пътладжан на английски eggplant, Eggs are not allowed in the Ekadasi. може пътладжан, но яйца не може. Не се разрешава никак. Any other questions? Други въпроси? Yeah. Кришна казва, нали, в Бхагавад Гита, Сарва Дарма Партиджа, и Шрила Прабхупада обяснява, че може само за миг да се отдадем на Кришна и да се освободим от всичките си греховни реакции. Обаче на практика ние не го правим, нали? Защо така се получава? Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarva Dharman Paritaja, surrender, and Srila Prabhupada says that you can surrender even in one moment and be freed from your reactions. But he is asking why we are not being able to do it, to surrender immediately. Why are you not surrendered? Immediately. Да се освободим от всички греховни реакции. Защо имаме греховни реакции все още? Why we are still having sinful reactions when we're not. Oh, why we're still getting sinful reactions? Yes. Защо получаваме все още греховни реакции? That is Krishna's special blessing. Това е специалното благословие на Кришна. To help us stay on the track. Да ни помогне да останем. Keep us sober. Да ни запази трезво мислещи. When the fan is turning, and you pull the plug on the fan. Когато работи един вентилатор и вие му изтеглите шнура от контакта. The engine is no longer forcing the blades to turn. Двигателят не кара перките да се въртат повече. But does the blade stop immediately? Но значи ли, че перките спират да се въртат? No. The momentum of the previous motor power keeps the blade turning for some time. Запазва се този моментум или предишната сила на мотора кара да се движат перките. So the momentum of your previous sinful life, even after you pull the plug by surrendering to Guru and Krishna,
И така, дори когато изтеглиш шнурък, като се отдадеш на Гуру и Кришна, the momentum of your previous sins it's diminished because it's unplugged now, but there's still some momentum left over from the previous sinful life. Реакциите от предишният ти греховен живот не свършат веднага, остава такъв моментум. You simply have to patiently endure those sinful reactions. Ти просто трябва търпеливо да изтърпиш тези thanking Krishna греховни реакции, като благодариш на for Кришна. burning off whatever is left of your past mistakes. Да благодариш на Кришна, който изгаря това, което останало от твоите. When you surrender, the Guru takes away your karma. Когато се отдадеш, Гуру ти отнема карма. He takes away all of your karma. Той ти взима цялата карма. Except for a little bit. С изключение на малко от нея. See, that little bit helps you to stay sober. Това малко, което той взима, ти помага да останеш трезво мислещ. To not try to become the enjoyer again. Това, което ти остава, ти помага да останеш трезво мислещ, а не да се... In fact, there is a wonderful prayer given in the Bhagavatam. Tatteinukam susamikshamano bunjana evatma kritan vapakam tadvagvupurve vajadam namaste jiveta yomukti pade sadaya bhak. But my dear Lord, those persons who are always awaiting your causeless mercy to be bestowed upon them, тази молитва Шримад Бхагаватам се казва: мои скъпи Господи, тези, които непрекъснато очакват безпричината ти милост да се излее върху тях, who are suffering the reactions for their past misdeeds, които изстрадват реакциите от миналите си грехове, but who continuously offer you respectful obeisances from within the innermost core of their hearts, но постоянно ти отдават смирени почитания от дълбините на сърцето си, are certainly eligible candidates for liberation. са със сигурност достойни кандидати за освобождение. Indeed, it has become their rightful claim. Всъщност това е станало тяхно присъщо право. So now you're suffering some reactions from your past misdeeds. Even though you've taken initiation from me, you're still getting a little token reaction for your past sins. И така ти в момента, въпреки че си получил посвещение от мен, все още имаш някаква остатъчна реакция от... You shouldn't say, oh Krishna, why are you doing this to me? От предишни грехове. Не трябва да си мислиш: Кришна, защо правиш така с мен? Don't you know I've taken diksha? My karma is supposed to be removed. Не знаеш ли, че аз съм приел дикша и моята карма трябва да Why are you doing this to me, Krishna? Защо правиш така с мен? You should never say like that. You say, Krishna, thank you for giving me these sinful reactions. Никога не трябва да кажеш така. Вместо това трябва да благодариш на Кришна, че ти е дал. You're so kindly blessing me with this suffering of this material existence to help me become purified of all, whatever little traces left from my previous misdeeds. Да благодариш на Кришна, че ти помага да се пречистиш от всякакви малки, дори малки следи от замърсения. Just think of Bali Maharaj. He surrendered fully to Vamanadev. Помисли си, например, за Бали Махараш, който напълно се отдал на Ваманадев. And what was his reward for surrender? И каква била наградата му за отдаването? He was pushed into hell. Той бил Ваманадев го настъпал и го закарал в ада. He said, my Lord, this isn't fair. И може да каже: Господи, това е нечестно. I've fully taken shelter of you and you pushed me to hell. Аз напълно ти се отдадах, а ти ме набута в ада. What sort of God are you anyway? Какъв Бог си ти? He didn't. He was grateful. Thank you, my Lord. Thank you. This is the greatest blessing. Thank you. Той бил благодарен и ни казал на Бога, че това е най-голямата благословия. He took it with complete, total gratitude and appreciation. Той приел това с пълна благодарност и... And that gratitude, that appreciation was so great. It was so powerful. И тази благодарност, която той изпитал, била толкова могъща. The Lord agreed to live with him in hell and be his doorkeeper. Че Бога се съгласил да живее с него в ада и да му бъде пазач на портите. And he became one of the 12 great Mahajanas. И Бали Махарадж станал един от великите 12 Махаджани. Swayambur Nadadashambu Kumara Kapilo Manu Pralado Janako Bhishmo Balir Vayasakirliam. Bali Maharaj, he's one of the 12 great Mahajanas. Бали Махарадж е един от 12-те велики Махаджани.
He took the suffering condition, being pushed to hell, as the greatest blessing of God. Той приел това страдание да бъде заведен в ада като най-голямата благословие от Бога. And therefore Krishna personally came. И затова Кришна лично дошъл. So, if you will take whatever suffering you are going through, И така, ако ти приемеш всяко едно страдание, което изпитваш, as the Lord's greatest compassion upon you, като най-голямото състрадание на Бога върху теб, Krishna will personally come and bless you with his association every minute. Тогава Кришна ще дойде лично и ще благослови със своето общуване във всеки So now you do that. И сега ти направи така, както ти казва. So, I think our time is running. Well, we have 5 minutes. Too late, that's a night. Any more questions? Има още 5 минути до края, ако има още въпроси. We'll have our last class tonight, last lecture tonight, and it will be a disciples meeting immediately after the class tonight. Тази вечер ще е последната лекция и след това ще има среща, веднага след лекцията ще има среща на учениците. So, who is welcome to attend? И кои са тези, които могат да присъстват? My initiated disciples are welcome to attend. Тези, които са мои посветени ученици. Those who have taken formal shelter of me, they are welcome to attend. Тези, които са приели формален подслон при мен, също могат да дойдат. Those who would like to take formal shelter of me and become my disciples in the future, they are also welcome to attend. Тези, които биха искали също да приемат подслон при мен и да станат ученици, също могат да дойдат. And those who think that in the future they might like to become my disciples are also welcome to attend. И тези, които си мислят, че в бъдеще биха искали да станат мои ученици, също могат да дойдат. So, we'll go ahead and stop here. Thank you very much. Gantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sankarshan. Jai.